సెలబ్రిటీ సీక్రెట్స్ ఎందుకు వచ్చానంటే ఐ వాంట్ టు మేక్ ఓవర్ మై ఐబ్రోస్. సో కొంచెం లైట్ గా ఉన్నాయి కదా, నేను అప్పుడప్పుడు ఐబ్రో పేస్ట్ వేసి కొంచెం కవర్ చేస్తుంటాను, అది ఎవరికి తెలియదు కదా. మళ్ళీ వచ్చి మీకు చూపిస్తాను ఐబ్రోస్ అంటే ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది. ఓకేనా? సీ గైస్. Shaping which I want to do. Is it fine? Yes. సో చూసారు కదా, ఆఫ్టర్ మై మేక్ ఓవర్, సీ మై ఐబ్రోస్. సో ఐ హ్యావ్ డన్ మై ఐబ్రో మైక్రో బ్లేడింగ్. సో చూసారు కదా ఎంత అందంగా ఉన్నాయో. ఇంతకుముందు చూసినప్పుడు చాలా థిన్ ఉన్నాయి, సో ఇప్పుడు చూడు చేసిన తర్వాత ఎంత బాగున్నాయి. సో మీకు కూడా ఇలాంటి ఐబ్రోస్ కావాలంటే